Oi? As of today, I will be living here at Mother Base. Now my real trial begins. Zadornov was paying my room, board, and tuition, but he has since been captured. I told the man that with no more money from the KGB, I could no longer afford school. He bought my story, and when I said I would be willing to work, he took pity on me and let me stay. For some reason, Miller really pled my case. That was helpful, but the man is still a fool. His men are no better. They think their training makes them strong, but that kind of strength is nothing in the face of true power. And better yet, they wait on me hand and foot, believing I am just a schoolgirl. Looks like I won't be working too hard after all. Just today, while scouting out the living quarters, I saw a group of them in the corner of the deck making a fuss. Going over for a look, I saw they were feeding a kitten. A bunch of grown hard men, and they're the ones acting like schoolgirls. Look, isn't he cute? What is wrong with them? I indulged their chit-chat for a few moments. Then one of them asked me to give the thing a name. They had just taken it from its mother. I named it Nuke. I improvised some nonsense about how our compassion for living things can help prevent wars. The men gave me a little fish. I held it out in my palm and the kitten happily ate it up. What a pathetic, feeble creature. It sickens me. Today, Chico invited me to go fishing with the soldiers. I suppose finding one's own food does have its merit, but I prefer not to be involved in such a degrading task. And their prattling on about fishing being fun is nonsense. I'm not here to find playmates. Nevertheless, distasteful as it was, I went along in order to maintain my cover. Chico thrust a fishing pole into my hands, and we went up onto the deck where several soldiers had gathered. They welcomed us warmly. With so few women aboard Mother Base, I'm treated like a princess. No one suspects I am neither a teenager nor a student. It was nice and sunny, with a gentle breeze and waves. As I cast my line and waited for a bite, the soldiers began to ask me all sorts of questions. As always, I answered according to our predefined scenario, feigning a smile. As I sat there feeding them lies, the fish began to bite, and the soldiers began to focus on their prey. Chico had his bait stolen by a fish, and got so angry that he stood up and nearly fell into the sea. Everybody laughed. It almost made me want to join in too. At some point, I got a bite myself. The instant after I felt that first gentle tug, the fish yanked the line with astonishing strength, and I let out a cry of surprise. I thought he was going to be huge. It was my first time fishing, and I was a bit flustered, so the soldier beside me helped by supporting the pole from behind. "Reel it in," they shouted. I nodded, turning the handle as fast as I could. I wondered what kind of fish lived below the surface, and thought back to the deep sea dives I had to do as part of training. Those were difficult days, but I remember finding the multicolored fish gliding through the water incredibly soothing. After a hard fight, I pulled it up. To my surprise, it wasn't even half a vara, rather anticlimactic. But I wasn't doing it for fun, so I wasn't the least bit disappointed. Nook was hovering nearby with an expectant look on his face, so I gave the fish to him. All in all, a thoroughly wasted day. Preparations are coming along nicely. No one suspects me of being the one to let Zadarnov out of his cell. Today, Amanda and I taught Cecile how to make gallo pinto.
It is a simple home-cooked dish consisting of black frijoles mixed with arroz. It is well known throughout Central America, not just in Costa Rica, so it is no surprise that a Nica like Amanda would be good at making it. But I was raised in the States from a very young age, and can hardly even remember my mother's gallo pinto. Having to make chit-chat with that clueless bird lover and the so-called revolutionary was excruciating. And, clueless or not, I will need to be especially careful around Cecile, the one who actually recorded that tape. Ai, obrigado, estava já não te lembravas de mim. Já te disse que era louça toda lá fora, para lavar In any case, Ok. one can never be too careful. Anyway, the three of us minced garlic and herbs, then cooked them in a pot with frijoles we'd soaked overnight. While waiting for them to cook, we sautéed onions and arroz in a frying pan. Cecile worked the frying pan according to Amanda's directions, but seemed a bit glum. She does have a knack for cooking, though. She is French, after all. We added water to the pan and watched the arroz begin to steam. While we waited, Amanda shared memories of her mother with us. They had been separated because of Simosa, but the taste of her mother's cooking was still fresh in her mind. When the frijoles were ready, we drained the water, stir-frying them with the rest of the vegetables. Quite a complicated process for home cooking. Nonetheless, it kept them occupied. The longer we sat and talked, the greater the chance of my arousing their suspicions. With women, it is not enough to just bat your eyelashes and giggle. It takes a lot of effort to divert attention. When the arroz was done cooking, we folded it into the frijoles and added salsa, stirring the mixture as it simmered. At this point, for some reason, the conversation turned to romance. Why does it have to be that way whenever women get together and chat? Cecile fancies herself to be well-versed in such matters, and gave Amanda all sorts of advice. It was harmless enough, until, to my irritation, she began pestering me whether there was anybody I liked. Not right now, I said, trying to dodge the question. But she pressed on. It's Snake, isn't it? I gritted my teeth and played it coy. Maybe. Cecile nodded and giggled. He is pretty sexy, isn't he? What a ditz! It's all I can manage to just survive. The thought of romance has never once crossed my mind. I have no interest in that kind of man. Soon enough, a rich aroma began to fill the room. The gallo pinto was ready. New came over and rubbed up against our legs, looking for a handout. Unfortunately, it was not the kind of food a cat would like. We let a few of the soldiers have a bite, and then headed off to the mess hall. The home-cooked flavor we'd achieved was a big hit with the men of MSF. Not that we are trying to impress them or anything. Even I could manage a dish like that. Snake enjoyed it too. Let me make this absolutely clear. I have no interest in that man. Football, or soccer as it is known in the States, is extremely popular here. It has not caught on yet in the US, but it has legions of rabid fans all across Latin America. These fans can get so rowdy that it is commonly believed El Salvador and Honduras went to war in 1969 over scuffles in a soccer match. In reality, tensions between the two countries were already high. The match was merely one of the sparks that set them off. But these people are so passionate about this sport that the story seems plausible. Predictably, many of the soldiers here are fans. They have apparently divided themselves into Costa Rican and Nicaraguan teams and started playing each other. To play, you need a ball and 2 goals. The R&D team built and set up simple goals on the deck. I had absolutely no interest, but Chico insisted that I come and watch. It was not a proper match by any means. The pitch was not even regulation size, but the players and spectators alike got pretty excited. They banged empty cans and shouted cheers through the handmade megaphones. It almost felt like carnival. Huey, the referee, blew a whistle to start the match. The soldiers' training has left them in excellent physical shape, but they lack the honed skills of professionals and their play was quite rough. Midway through,
one of the men collided with another. They started shouting at one another, but Huey stepped in. "I thought we had forsaken our countries, become one with the earth," he said, quoting Snake. "We're not competing for national pride here, and we are not fighting for the good of any one country. This is not a war. Soccer is a peaceful sport, am I right?" The soldiers nodded. They know the pain of war, and they share Snake's vision. Perhaps that is why all this resonates with them. Team Costa Rica was down a man, and somehow I was picked to fill in. Costa Rica had the advantage up until that point. I suppose Huey wanted to keep it balanced. The soldiers agreed with Huey's call. Maybe the Costa Rican players felt an even matchup would be more fun too. I could not be bothered to run at first, but chasing the ball out there in the hot sun, I was soon drenched in sweat. Before long, I found myself actively seeking out the ball, partially out of desperation. It was with nukes can dictate terms to a country without them. I thanked her and took it. She squirted some lotion onto her fingers and began rubbing it into my chest. It happened so suddenly, and I was so taken aback that I did not even What resonates with them. Team Costa Rica was down a man, and somehow I was picked to fill in. Costa Rica had the advantage up until that point. I suppose Huey wanted to keep it balanced. The soldiers agreed with Huey's call. Maybe the Costa Rican players felt an even matchup would be more fun too. I could not be bothered to run at first, but chasing the ball out there in the hot sun, I was soon drenched in sweat. Before long, I found myself actively seeking out the ball, partially out of desperation. I picked up a loose ball deep on the opponent's side of the field. Even though he's Nicaraguan, Chico cheered me on, yelling, "Go for it, shoot!" I launched the ball as hard as I could, only to have it blocked by the keeper. Disappointment only increased my determination. In the end, I didn't score a single goal, and Costa Rica gave up its lead. It was really close, though. We congratulated each other on a good match and sprawled out in the shade on the deck, exhausted. The ocean breeze felt so nice on my sun-soaked body. Nuke came over. It is one of his favorite spots, and stretched out next to me. And together, we watched fluffy white clouds drift lazily across the clear blue sky. It was lovely out today, so I decided to sun myself in a lounge chair up on the deck when Strangelove came up to me. Despite the heat, she was in her usual long sleeves and pants. I waved at her. She looked away and mumbled, "Hello there. Fancy meeting you here." I asked if she needed anything, feeling her eyes creeping up and down my body like she was savoring it. Finally, she swallowed and said, "You have such beautiful skin." Bewildered, I shook my head and said, "No, not at all. I had heard rumors that she was a lesbian, but she couldn't be after me, could she?" She continued to stare and said, "No, it is beautiful, but you must not let yourself get so tanned." And then she took my hand in hers. "What is wrong with a little sun?" I asked, trying to cut the conversation short. But she shook her head violently. "No, you mustn't. A young lady should take better care of her skin." She was acting strangely now, as if aroused. She lectured me on the perils of tanning, how it ages skin, causing wrinkles and spots, and in the worst cases, even skin cancer. I knew already that tanning could cause spots, but I thought only pale-skinned Anglo-Saxons had to deal with that. Having a scientist tell me it causes aging, though, that spooked me a little. If I am to keep playing the teenager, I will have to start paying more attention to my skin. Sensing my anxiety, she took a small tube from her pocket. She said it was the sunscreen she always used. She told me to keep it. I didn't know what to say.
I was more than happy to take it, but exactly what were her intentions? Was she merely being nice? Or is she really into me? Either way, there was no reason to refuse, I suppose. I have undergone training. An out-of-shape woman does not pose any real threat to me. Having power means not being afraid. It is the same on a global scale. A country with nukes can dictate terms to a country without them. I thanked her and took the tube. Then she offered to put some on for me. She squirted some lotion onto her fingers and began rolling it into my chest. It happened so suddenly, and I was so taken aback that I did not even think to protest. She caressed my stomach with her long white fingers, then slid them upwards between my bikini-clad breasts. What? Wait, I sputtered as her moist eyes met mine. She was beautiful. Somehow, I found myself captivated by this woman more than 10 years my elder. Hold still, she whispered in my ear. I nodded silently, unable to refuse. My body went limp, motionless, as if in a trance. Gently, carefully, she rubbed the lotion all over my entire body. I shouldn't have enjoyed it, and yet I could not help myself. For a moment, I was spellbound. That woman is dangerous. I had better watch myself. Protecting one's health is an important part of any agent's job. But despite my best efforts, I have caught a cold. Now that I think about it, Mother Base's numbers are on the rise, with soldiers coming from all different places and backgrounds. It is no wonder then that sooner or later someone would bring in a virus. That said, what I have got is just a common cold. The medical team said I'd need a few days rest, so I've been restricted to my room and put on bed rest. I thought I'd gotten used to not having anyone around to relate to, but at times like these, being alone is just miserable. All I could do was lay there and stroke Nuke's back, trying to take my mind off how bad I felt. Nuke just sat there, not making a sound. But I did have visitors. Amanda and Chico, Huey, Cecile, Miller, and a few of the soldiers I've become relatively close to. Amanda made me a soup with herbs she said were good for a cold. Miller told me to take it easy. I will sing you a lullaby, he said, then broke out a guitar and sang some incomprehensible song in Japanese. I did not need to understand the lyrics to know he is an awful singer. Then he said, "You know what is good for a cold? Suppositories. Here, I'll show you." He began to take off his pants, so I threw my tissue box at him to make him go away. Then, Strangelove showed up, saying she had some miracle Indian cure. It has got eucalyptus extract, she said. It works best if you rub it into your chest. And then she tried to take off my nightshirt. I whacked her with my pillow, and I got rid of her. Chico brought me a little flower in a cup. It had been growing in a little bit of earth that probably found its way on board stuck to something else. I found this on the deck. Here, you can have it. He tried to act nonchalant, but I am pretty sure he's got a crush on me. None of them understand. If they thought these little visits would cheer me up, they were wrong. Tonight, Snake himself came to my room. Like the rest, he believes I am just a schoolgirl and treats me as such. Why did you abandon your country? I asked him. Why create the MSF? Of course, I knew the answers already, but I wanted to hear it from him. As I had imagined, he was not exactly forthcoming. All he would say is that his country abandoned him because all he could do was fight, and that is why he needed the MSF, because that is all he is any good for. Then he said, fighting is the only thing I understand, but that does not mean I have got a grudge against those who believe in peace. I am not one of them, and I do not believe in peace.
Conflict is in man's nature. We fight our enemies in order to survive. Maybe we are not so different after all, he and I. But that is exactly why I'm going to have to kill him. Or else he will have to kill me. When I stop and think about this wretched existence, being killed by a man like that suddenly does not seem like such a bad thing. Every month, Mother Base throws a party for all the soldiers whose birthdays fall in that month. There is something strange about a military organization having parties. Really though, it is just an excuse to drink and make noise. It is not easy to get alcohol on a fortress in the middle of the ocean. Most days they are training from dawn till dusk. They do not have time for things like drinking. That is why Snake and Miller came up with the idea, to give everyone a chance to let loose. Obviously, a bunch of boors like that are not going to bother with blowing out candles on a cake. Rather, they sit there in a cloud of cigarette smoke, drink beer, eat meat, tell tasteless jokes, and swap crude insults about one another's hometowns. But it hardly ever breaks out into something serious. They talk up a storm, but they're just having fun. It is funny. You have got members of FSLN rubbing shoulders with the UCLAs, people who once would have considered the other mortal enemies. I wonder if that is what makes Big Boss so popular. In leaving their countries behind, they leave their hatred for other countries too. Miller seemed a little protective of me. Hope they're not being too crude, he said. But soon enough, he too was drunk. He yelled, "Come here and take a look at the real Kazuhira Miller." Then dropped his pants and mooned everybody. The other soldiers burst out laughing. I have never seen such a crude, ridiculous party before. And yet, all these people, laughing and acting the fool. Is this what they call peace? For some reason, I began to think about all that has happened since I came here. Fishing with Chico, cooking with Amanda and Cecile, playing soccer, having visitors when I caught a cold. When I stop and think about it, my time here has been the most peaceful of my life. But that is about to end. I cannot imagine he will be willing to negotiate. It seems I am to fight the legendary Big Boss. I do not know if I'll be able to beat him. But if I have to choose between death and defying Cypher, I will gladly choose death. The thought of dying does not scare me. But if I disobey my orders, the fear and despair awaiting me will be far worse than anything I can imagine. It was Cypher who took me in as an orphan, gave me food and a place to live. His orders may have been unreasonable, but I will never repay my debt entirely. It seems I have no choice. I must fight this man. I must fight Snake. Do you know Miller, Snake's right-hand man? Apparently has got at least one serious weakness. He is an insatiable womanizer. He does not bother me, most likely because he considers teenagers off-limits. But he has hit on every single one of the few female soldiers here at Mother Base. They ought to be telling him where to stick it, but end up falling for it so easily. I think some of it stems from the fact that he is actually not that bad looking. Anyway, today, that nasty habit got him in trouble. He and Snake got into one of their rare fights, and I was there to see it. They burst out of the showers, completely naked, trading punches. I am no child. The sight of a naked man does not make me blush, but this was something else. "Maybe this'll teach you," Snake yelled as he slammed his fists into Miller's chest. I heard later that apparently he had been two-timing someone, and that same someone had gone to Snake with her troubles. As I see it, it is her own fault for letting herself be deceived like that. If she is too dumb to see through Miller's lies, then she got what she deserved. But this was not the first time it had happened, or the second, and Snake read Miller the riot act. Miller argued back, and what began as a shouting match turned into a fist fight. "You son of a bitch," Miller yelled as he swung. "Not bad," said Snake, smiling, "but not good enough." And then he was back on the offensive.
They had already been at it pretty hard in the showers, and their bodies were covered with bruises. Both of these men had been trained for war, their bodies deadly weapons. They were each bleeding from a dozen places. All this from a fist fight. Even so, it was far less gruesome than if they had given it their all. It was obvious that one of them would be dead were they fighting for real. Miller took another swing, yelling, "Try this then!" Snake parried, then responded in kind. But I could tell he was not aiming for anything vital. "You are one tough bastard, boss," Miller muttered. A smile crept across his face as he caught his breath. And then they went right on fighting. Blood and sweat flew off their glistening bodies. It was combat without hatred or hostile intent. I had never seen violence like this before. And yet, it was more than just a friendly tussle. They were utilizing every technique they knew. It was not a sporting match. They were not playing by the rules. How could they keep this up? At last, the two men tired themselves out, and the bizarre scene came to an end. They looked at each other's battered bodies, and then burst out laughing, embracing and congratulating each other on a good fight. It all seemed so idiotic. I still cannot fathom such behavior. But somehow, I got the sense that for all his womanizing, Miller really only trusted one person, and that was Snake. There was no way I could ever come between the two of them. And at that thought, I began to feel as if I had lost. All of Mother Base is preparing for a festival. Since Snake and his soldiers spend so much time fighting, they are setting aside one day a year for peace and relaxation. I do not know all the details, but apparently that is what Snake and Miller decided. These soldiers love the idea, of course. There is so little fun to be had here that everybody looks forward to events like these. That is all well and good, but somehow I got roped into getting on stage. "Come on, we even both have peace in our names," said Miller. "And Zadarnov, that old Ruski's name, has something to do with peace too, right? Hey, as long as we're having a day of peace, we ought to get an act together. The Three-Piece Band." I thought he was joking. He then proceeded to share his idea without bothering to check with me. And now, I am slated to sing. Apparently, he had heard me on the deck one day, and since then he's wanted to form a band. Everybody's looking forward to it, so there is no way for me to back out now. I have never done anything like this, but it does feel kind of nice to know that people are looking forward to it. I mean, it cannot be any worse than Miller's singing. But modifications to Zeke are already finalized, and I must complete my mission. Betray Cypher now, and I will face a fate far worse than death. Still, there is no need to put things in motion just yet. What difference would it make to just wait a little while longer? A whole day of peace. The mission can wait until after that. Can it not? I know I am only delaying the inevitable. When the day comes, one of us will have to die. Snake or me. But still, if I could just come up with some way to stall Cypher, at least until our day of peace. When did I start having thoughts like this? My cover is blown. They know nothing of Cypher or my true objective, but they know I am a spy. There is no more time left. I must act now. I must complete my mission. How did it come to this? All I wanted was 3 more days. Just 3. Miller's already finished writing the song. It is called Love Deterrent. It is about a girl who cannot express her true feelings. I have been practicing. I am no pro, but I was pretty sure I would do a decent job. And now this. Cypher found out that Zeke was complete. He must have someone inside Mother Base besides me, spinning his tightly wound web of control, leaving no room for individual will. Typical. When they found out Zeke was complete, I was ordered to execute the operation immediately.
If I was going to enjoy just one day of peace, I had to ensure the plan could not move forward. I tried to sabotage Zeke. I thought by damaging the drive system, they would have no choice but to delay their plans. I waited until midnight, and then snuck into the hangar. There would be trouble if it looked like sabotage. I selected one of the drive system's load-bearing parts and carefully worked to warp its shape. The leg's drive system requires a high degree of precision to operate. Even the smallest deviation would have done it. Then, Chico walked in. Maybe it was one of those nights where he could not sleep. In any case, he saw me, panicked, and took off running. It would have been easy to kill him, but I could not. I know he likes me. It is not as if I would ever have an interest in a child like him, but I could not pull the trigger. Not at him. Not in the back. Will he tell them? Or is there a chance he will keep it a secret? Protect me? No. He knows now. Knows I am not who he thought I was. He ran without even questioning what I was doing. There is no chance he does not know. And soon, all I have built here will end. And if Cypher has another agent among them, if he finds out I tried to sabotage Zeke, this place will no longer be my heaven. Then it is settled. I make my move now. Chico walked in before my sabotage was complete, so Zeke should still be operational. It might not run at full speed or power, but I do not have time to fix that. Without Zeke, I do not have a chance in hell of winning. I must act fast before Chico sounds the alarm. I knew it would come to this. I just did not think it would be so soon. It is time, Zeke. Metal Gear Zeke. Activate. Já sei como. Eu fui treinado para isto! Fui treinado para isto. She told us everything. Don't worry, I kept my word. She didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. You
give my regards to your boss when you get home. "10 days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil, and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's lead. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved's bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Trojan horse is in! This pirate crackdown's a go! Move! So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring him back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo.
The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. I'm in front of the prison camp. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Kept you waiting, huh? Are being held in an old, unused part of the compound. Get inside and head northeast. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. What do you see? Press the call button to get more intel. Marker placed. Marker removed. Marker placed. Keep low. You can check the controls on the pause screen. To climb an obstacle, press the action button. All quiet? Those new guys. You see their choppers? Who are they with? Green Berets, SEALs. Those ain't no jarhead birds, I can tell you that. Some paramilitary setup. You know what? Best we just got this straight, right? Sure. Spit it out. The map has been updated.
There's a guard up there. If you're going to eliminate him, use a gun. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Contact me if you need advice. Eyes open, boss. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Head for the old prison. You'll find the targets there. Contact me if you need advice. Eyes open, boss. That rain just won't let up. It'll help you stay out of sight, but watch you don't get hypothermia. CQC is effective for dealing with... You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. You should move the bodies of enemies somewhere out of sight. Marker placed. If you ready your weapon while crawling... This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Head for the old prison. You'll find the targets there. Marker Tô. placed. Estás-me a ver? Estás-me a ouvir? Eu já peguei a manhã desta missão, puto, ontem passei. Eu vou... A ver a tua live. Yeah, sei, só fazes merda e depois saíste. Puto, viste eu Eu estou a ver há bué tempo, desde quando tu começaste a ver as mensagens. Puto, viste... Então foi aí que eu comecei. Viste eu agora agarrei o interroguei e matei-o? Não, tipo... Eu foi logo quando eu saí, eu estava já a pôr os...
Queres que eu faça share play ou... Ok, vai. Ok, então calma. Diz o microfone. Não que eu tenha interesse. Não que... Yeah, Mas ela... Sei lá. eu não posso porque estou a fazer live. Não. CQC is effective for dealing. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. Ai, aquele gajo não me viu. Tu ficas bué calado quando estás a jogar sozinho. Não, é porque eu... É porque eu estou a desativar o microfone. Diogo! Oh Diogo, sabes muito bem o que foi. Olha, vamos a salvar o gato e... Ai, daí, está para aí o comando. Deixa aí. Oh, o que é que quebraste? Oh. Tá bom, lixo. Não é meu, não. Eu não fui, foste tu, tu é? Não fui. Eu... Sempre que eu rasgo, Não pôs no saco do lixo, não. Puseste tudo fora do lixo. Tem que estar. Pois eu é que tenho que estar ali a levar com mau cheiro a pôr o saco. Menos... Sei lá, é surdo. Como é que eu entro nesta merda? Sou idiota ou... O Miguel não enerva um pouco, tipo... é que ele faz bué barulho, tipo... Eu ontem estava na tua chat, play. Eu queria ver e tipo não conseguia ouvir, eu silenciei e ele ficou moado. Yeah, ele por acaso faz bem barulho. É tipo, desculpa. E depois continua. Vou tentar uma abordagem diferente. Ok. Aqui, estou só a ir pelo mesmo caminho para tentar uma abordagem diferente. É que eu ontem passei, provavelmente eu vou te enviar as fotos. Eu vi. Não viste, não viste que a cena era censurada. Tu disseste que tinhas passado. Tá bem. Ela até era, sei lá... Isso... Yeah. Até gostava dela. Ela, sei lá, somente pela voz dela fazia ser fixe. Ela é fixe. Ela a falar que ele me emprestou uma cana de pesca e foram pescar. Tinha de ser, né? Puta que pariu. Se você passar bem da frente, então sempre tem que ser. Opa, eu tenho vocês não. Estás a ver a minha live? És tu que estás a ver a live ou... Não, esse eu não sou eu. Olha nós eu vou parar. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. You got him. What? Matei. You should move the bodies of enemies somewhere out of sight. Ó, estou a conseguir até agora.
Eyes open, boss. Oh mano, outra vez, pá! Ok. Oh mano, é sempre o mesmo gajo que me pega, puto. É que eu já melhorei, já sei como é que se joga, já estou pro neste jogo. Só que estou sempre a perder no mesmo local, todas as vezes. De resto, sei fazer. Contact me if you need advice. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. Matei-o. You should move the bodies of enemies somewhere out of sight. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Qual cara Bob? Oh, estou a conseguir. Não é cargo Bob. Com certeza cargo Bob não é. É cargo bot. É cargo bot. Oi, eu sei, eu tá. Cargo Bob. Cargo Bob. Estás a ver que eu vi errado? Ah, não sei como é que fiz esta. Eu nem sei como é que fiz esta. Ai meu Deus. O gajo não vai chamar Delta 1, não sei o que, acaba de um inimigo, não. Ai cagado, como é que eu fiz esta? É que o gajo não chamou ninguém nem nada. Então, aqui é a área. Eu estou lá perto, depois vou para aqui. Calma aí que eu estou a ver aqui pessoas. Eu vi outro lá. Cargo Bob, não. Não era Cargo Bob. Não sabe. E ele sabe muito, já. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Cara, como é que é fácil isto? Como é que é fácil isto? Como é que é fácil? Even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Ah puta, agora que estou a conseguir é que ninguém está na live, estás a gozar com a puta da minha cara. Eu cheguei a ter 4 pessoas na live quando estavam a ler a paz, agora é pá. Caralho, é só um. Cala-te, não troquei nada. Mano, vou tentar ir por aqui, sei lá. Eles estão à toa, Diogo. Por que eu vi tu a pegar de uma mira, essa mira só foi que tiveste não usar? Ah é, no Cargobot vem armas, por acaso. Eu não disse arma, disse mira, Yeah, por acaso ele disse mira. Então, mas ele estava a dizer, eu vi-te a trocar as armas, depois... Eu disse trocar de arma. Primeiro disseste, depois disseste mira. Sei lá o que e mira. Vai André, vai. Quê? Olha, já cheguei aqui num save, o caralho. Calma aí, agora silêncio, que eu quero me concentrar aqui. Agora não sei como é que vou fazer esta merda. Ok, tenho de analisar os inimigos. Está para ali um. O Chico está para ali. Achei. Eu usei essa arma de perto e já mataste. Não sim, mas passei com uma arma desta. Mas tu és sempre do contra. Eu não do contra não. Oh Rodrigo, já podes ir ver a live, já ver onde é que eu estou, puto, já estou a melhorar.
Dorme. Aí, Rodrigo, eu vou tirá-lo para o mar. Podes ir ver? Ah, não. Ok. No meio de uma partida. Tchau! Atirei o gajo para o mar. Aí o que? Brutal. Brutal. Tu dizes web, brutal. Yeah. Ah bem, eu ouvi ontem. Oh, campeões, campeões, campeões. Yeah man, campeões. Sabes porquê? Porque o gajo não podia lá que era perdedor. E ele estava a nível 37. Calma. Anda, gatinho, anda. Eu estou com medo que ele perdesse. Eu já estou a salvar o Chico. Estava lá no início e já estou a salvá-lo. Eu matei 13. Caralho. Calma aí, eu sou idiota. Como é que o gajo nem não me viu? Aí eu vou lhe dar a volta por trás. Calma aí, tenho uma ideia. Use a flare grenade to call the chopper to your current position. Just don't forget you might put it in danger of being shot down. Vai. Mano, eu sou um gênio, puto. Foda-se. Agora interrogo. Queres ver? Zaz! Anda, menino, anda. Vai ser bem tratado. Calma aí, não, eu vou nocauteá-lo. Agora pego no corpo. Agora mando para o mar. Que eu dou a fazer isto. Tchauzinho! Ai caralho, que eu na ilha. Ai caralho, deve ter morrido pouco, deve. Salvar o Chico. Rodrigo, estou a salvar o Chico, Ah, dia 3. Ok. Dia 3 é quando eu dei o telemóvel. É terça. Chico, it's me. É terça e saí logo. No! Go away! Go away! Let me out of here, please! Get off me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Right over here. Hey, you gotta let me out! Logo Let me out! No! Get off me! Get off! Chico, calm down. Calm down. Don't fight it. Oh puto, já tá aqui o Chico, agora só falta a paz. Aí Rodrigo, não vais mesmo ver a live? Ela a ser aberta e tudo, a cortarem a barriga para tirarem as bombas. O YouTube permite isso. Aí não sei, mas no meu canal como ninguém vai ver lá, olha. Como ninguém vai ver, acho que o YouTube permite. Só puto, tá em live, por isso vai ver I rápido. got Chico. Opa, não. Agora não. Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Aí puseram os porcas e os parafusos aqui no pé para ele não andar. Coitado. Not gonna happen. You'll have to carry him out there. Okay, boss, change of plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down. Boa, agora corre lá. Anda, Chico. Ai, meu Chiquinho. I've marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Cara, tá a ver um gajo. Once you don't end up head first in the ocean. The RV's just a little further. Great. You reached the RV. Put the target down for a minute. How's he doing? Chico, where's Paz? She's dead. When was this recorded?
She's dead. Agora tem um problema. Yeah. Quem tu nasceu? Ah? Quem tu nasceu? Usei. E depois de voltar, Não, depois não havia tempo de voltar. É 7 segundos. Okay, now use your iDroid to call the chopper for pickup. por alas, Ai, puto, tu fica a dizer que ela tá morta, mano. Eu não acredito neste gato. Roger that chopper request. It's Anda, Chiquinho. Olá, pequeno. Vá, dorme aí, caralho. Só dormir levas porrada, ouviste? oh, filha da porra. Eu vou usar a Wraith agora. Dorme, ouviste? Levar um tiro nos cornos. Como é que os gajos não percebem na porra do helicóptero que vem aí? Aí se eu olhar por cima começa a chover na câmara, brutal. Ai, a sério? Ai ai, puta música do helicóptero. Tantaranana. Puto, foda-se. Anda, Chico. Ah, anda. Epá. Chico's tape. Think it could give us a clue to Pass's location. Use your iDroid to listen to it. Eu já sei onde é que ela tá, por isso. Mas ela sobrevive ou algo assim? Ou... Sabe porque é que nós temos o braço robô no outro jogo e temos pedaços de coisa na cara? Eu acho que já me tinhas dito. Putz, há bombas dentro dela. Nós tiramos uma e a outra nós tentamos tirá-la pela pepequinha dela. Só que não dá, ela acaba a acordar e tipo, tem uma bomba. Tá-se boa, nós já tiramos. Mas tem outra, não sei o quê. Ela abre a porta do avião e para nos salvar ela manda-se. Só que a bomba acaba por explodir. E o avião explode. Depois bate no outro. Depois vem um pedaço de osso para a nossa cara. E depois nós acordamos sem um braço. Aí, mano, num hospital. E passaram-se 9 anos em coma. Mano... E depois nós percebemos que nós não somos o verdadeiro Big Boss. O verdadeiro sobreviveu, está com um braço e isso tudo. Nós só estamos aqui para substituir. Nós somos o Snake, não o Boss. Mano, é uma viagem do Kojima. Yeah. Uma viagem do Kojima. Yeah. O Kojima é mesmo... Taken out of his cage. Como é que eles fizeram isso? Ele descobre que não é o verdadeiro e o verdadeiro... Yeah, é tipo... É tipo a Quiet não se apaixonou pelo errado, apaixonou-se... Mano, sério. Tipo, nós descobrimos, não sei o quê. Nós basicamente, nós dizem... Tipo, somos o personagem que nós criamos no modo online. É como se fôssemos esse gajo, mas não somos. Mas pronto, é tipo como se fôssemos ele. Olha, esqueci-me que estou com ela. Usei o avião. Oh, que peninha, não é, caralho? Ai, Rodrigo, agora tenho que passar por ali, por aquilo tudo. Ai, o quê? Oh, que peninha, não é? Opa! Chupa! Olha. Must be near the heliport. Para, cala-te, jogo. Manda lá esse paneleirão, caralho. Cala-te. A gate. Tá bom.
checkpoint, reiniciar, sim. Eu gosto que não salvava e reiniciava lá no início. Ah, não me digas, por favor. Ah, boa. If she's dead, we need to see the body to be sure. Boss, any clue where she might be? Eu também tô pensando lá. É só engana-se no nome. Depois pega, tá vendo? Ela engana-se no nome. Era a sanfona. Tá vendo? Depois, ela disse assim, 1, 2, 3, que a ruína não se esconde. Ai. Que a ruína. Sim! Depois a Carolina. Depois a Carolina chega lá, mas não na Carolina, Carolina. Então olha, eu vejo. Quem era? Eras tu, né? Eu? Acha? Tu é que choras, quando perdes. Não, mas eu não ia porque ela disse o nome errado, né, Rodrigo? Também. Mas ias porque ela disse, oh, mas eu não sei. Não, não ia não. Mas pronto, depois ela me trouxe tirar as coisas, tá? Eu quero. Eu vou matá-lo pelas costas. Onde é que está a gata, pá? Não, Rodrigo, fica bem. The map has been updated. Tu vais comigo, ouviste-me ao paneleiro. Eu gosto de ver morrer, calma aí. Apanha o André, ele está desmaiado só. Tu és maluco. Gostas bué de vê-lo. Onde é que está uma ilha? Ele não quer que ele caia na água, quer que ele caia na puta da ilha, que é para ver se ele morre mesmo. Toma, partiu as costas, partiu a cabeça, partiu o pescoço, pronto. Foi a vida. Estou para bala, ainda não, eu só usei uma pistola, um dardo da pistola. O quê? Ele mentiu-te. La 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 lo 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 lo. Cala-te! Cala-te, filha da puta. Não interessas, Rodrigo, cala-te. Já estou a ver como é que isto vai ser, né? Eu, uma pistola, um tiro nos seus cornos. Eu, uma pistola e uma bala nos seus cornos. André, tu estavas a fazer live tão caladinho, agora estás a jogar comigo na Como assim? Como assim tão caladinho, caralho? Eu tenho o microfone desativado, ó burro. Mas eu estava a ouvir. E tu a fazer. Parecias a, sei lá. Estava, mas eu estava a ver o microfone, como é que estavas a ouvir? Mano, eu estava a ouvir tudo. Mentiroso, não, isso é mentira. Isso é o Snake, ô idiota! Ok. É puto, foda-se. Não. Isso é o Snake, o gajo está a dizer que estava a respirar. Olha uma cara, tá fácil. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Porque não quero. Oh puto, se te calares eu calmo. Ok, não, se tu te calares eu calmo. Ah, então não tem nada feito. Ok, nada feito, eu silencioso. Silencia-te, caralho, foda-se.
Que é? You're way too exposed there. Tá Find bem. some cover and stick to it. Yo estoy demasiado expuesto. Ah, filha da puta. Oh, opa, cala-te! Silenciar-te, foda-se. Eu não te vou silenciar, fogo. É a tua. A minha sorte, então silêncio o teu. Now let's find Ah, dá Boss. silenciar-me, caralho! We need to see the body to be sure. Boss, any clue where she might be? Estás a rir do quê? A forma como disseste, caralho. Então silenciamos, caralho. Find some cover and stick to it. Anda. Ah, filha da puta. Triângulo, mata-me esse cabrão. Dorme, foda-se. Mano, eu estou a melhorar. Oh puto, tu numa live vais dizer: André, estou a tomar banho com fones e a banheira cheia de água. Foda-se. Juro, eu estou com o telemóvel na banheira. Tomar banho, Maria. CP, this is Delta 1. The enemy got away. Starting a search now. Over. CP, understood. Watch yourselves. Don't let them flank you. Out. Não tiro, olha. Ah. Tu sabes que o espaço é infinito, mas tipo, como é que será como é que será aquela parte do espaço aquela parte em que o espaço ainda não tocou? Para infinito é que tem que estar sempre tipo tá. Yeah, também, foi isso que eu disse uma vez ao Diogo. Ó Diogo, já para. Também não acredito que eu disse isto ao Diogo. Mas, tipo, eu perguntei, ó Diogo, já paraste para pensar o que é que há? Tipo, o universo ainda está a expandir, ainda está a ficar cada vez maior. O que é que há aonde ainda não explodiu? Onde Vês? Como é mal? Calma. Aí já sei, vamos metê-los aqui em cima. Aí, brutal. Budu. CP, this is Delta 1. No sign of the enemy. We're calling off the search. Over. This is CP. Understood. Keep your guard up. Out. Puta, eu vou entrar lá dentro, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Podem dar a câmara de segurança e o caralho. Ai. Vai caralho, sem medo. Vai. Surveillance camera.
Traca para aqui para dentro, mano. Abre, 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 abre. Não está aqui nada, mano. Dorme. O gajo dormiu. Pum! Dorme. Já reparaste que a Ray só Sim. fala sobre escolhas? Sim, 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 calma aí. Calma! 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 Olha, ó, eles começaram a dar uma pela boca. Olha aqui, ó. A ver? Vou ver se tá. Não. Não é por pedires mais que eu te vou emprestar. Hands up. Get down. Still searching for Paz? Try interrogating some of the Marines. They must know something. Put the squeeze on them. Puta, estou a chegar cada vez mais perto da paz. Está ali uma câmera, ai ai ai. Puta, será que prega um tiro na câmera? Ah, eu tenho silenciador, chupa. You can move back and forth while hanging. You can also climb back up or let go and drop. Just be sure of your surroundings before you do. Dormiu bem dormido. Eu parece às vezes o BRHS não parece? Ok, 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 ok. A mulher foi levada para a sua cela da área de velha prisão. Calma! Opa. Não, não, agora escorreguei aqui no quarto. Está tudo perto. É. A casa limpa a casa, não foi no meu quarto, foi a casa. Foi à porta do meu quarto. Foi a merda das chinelas. Meu Deus do céu, tá uma 150.
Outro squad. Isso pá. Um squad atrás, um à frente a tratar com o outro e matam. Não. Vês para quando está quase cheio. Para dentro. Não, dá aí há um mês. Porra. Olha que legal aqui. Ai, que escravo. Cara, também. Oh. Let's do this. O resto vai lá tu. Tens aí o almoço. Agora já abriste, sabes muito? De merda. Foda-se. Este tempo que eu ainda estive aqui fui eu levar a louça para o meu quarto. Ai, para coisa. Eu demoro bué a lavar a louça. Eu fico ali meia hora. Ok, calma. Fala pouco barulho, deixa-me concentrar. Onde é que eu estava? Tá bem, como. Ok, vou disparar na câmera. É só olhar para o outro lado. Olhou. Silenciador, tal. A câmera de segurança foi abaixo, filha da puta. O bug tem silenciador. Onde é que está a paz? Olha, Rodrigo, vai lá ver a live, você, vai lá ver a live agora para ver como é que ela está. Maltratada, vai lá ver. Já vou. Então... Agora estou no meio de uma live. Uma partida. Eu estou aqui espera, estou aqui na pausa. Eu sei. Puto, tu não sabes, lembra? Eu tinha jogado 2 anos e tu sabes como é que eu era, não o conseguia passar. Puto, só. Eu fiquei tão. Mas com um ódio e com uma tristeza. 2 anos para acabar a primeira missão e no caso a última. Oh puto, foda-se. 2 anos para uma missão e o jogo acabou. Oh mano, vai para a puta que o pariu. Pelo que eu percebi, é que aparece uma cutscene a dizer Metal Gear da Phantom Pain, vais ter um braço robótico, vais ter uma sniper sexy, vais ter merdas, mundo aberto. Tipo, no final, quando acabas a missão, aparece os créditos, o trailer do Metal Gear da Phantom Pain, aparece tipo tu no hospital a fazerem-te um taque e depois sobrevives e depois tipo, sim, depois sobrevives e tipo fazerem-te um taque. Um taque é um tipo de cirurgia, pronto, caga. Tem tipo 1, 2, 3, respiração boca a boca, dê forte, não deu, limpo, e depois tipo sobrevive, e depois, tá bem, tá ótimo, Miller. Ele, e quanto ao outro, quem seria o outro? O outro seria aquele que eu te disse, o sobreviveu foi o Big Boss. Agora, o personagem que nós vamos usar no Metal Gear Phantom Pain, que vai ser o duplo, pronto. É o que nós vamos usar, ele percebe que não é o verdadeiro. Tipo, é esse gajo. Ele sobreviveu.
quanto ao outro, que no caso éramos nós no Metal Gear Phantom Pain, pronto. Estás aí ver a live? Estás aí para outra partida, caralho. Oh mano, eu odeio-te. Apareceu. Agora vou ter de ir ao comigo para entrar na porra da live. Ya! Queres que eu te mande um convite para a live? Eu mando-te um convite para a live. Não, calma. Oh mano. Foda-se, ó Rodrigo. Vá, manda, caralho. Eu não sei mandar. Então prende. Tá bem. Rodrigo XD, alô, André, estou na banheira. Ela diz que nem sempre só fazes merda. Ixi, mano, oh Rodrigo! Rápido! Cala-te! Oh mano, foda-se. Eu estou aqui à tua espera. Eu estou a ir. Mas ninguém quer saber. Então, disseste, Rodrigo está ali, Alan. Rodrigo, ninguém falou contigo. Estava a falar com quem então? Estou a ver, vai. Estás? Estou. Está meio atrás, mas estou. Olha aí. No dela está. A minha ainda não me apareceu aqui entraste. Ah, apareceu agora. Essa é ela? Yeah. Cortaram-lhe o cabelo, torturaram-na. Porque ela não matou o Big Boss e pronto. Quem é que fez isso? A Cypher. Eu passei o jogo, puto, não acredito. Oh mano, telemóvel de merda. Vou botar um móvel na escala agora. Por que é que eu fui ligar? Tá bem. Estás pronto, Rodrigo, para ver toda aberta e o caralho? Não. Foda-se, sou retardado, calma aí. Sou bem mau, vê-la toda aberta. Yeah. Dorme. Responda a tua mãe. A câmara que eu lixei. Cá vai. Oh mano, a tua só até tem silenciador. Oh puto, toca para. Ai, eu não posso! Opa, deixa-me passar então, foda-se. Não tem merda para nada. Ai! Quer ver olho? Não. Opa! Ai! Calma aí que eu já sei o que é de fazer, já sei. Eu tenho um checkpoint. Opa, mas o telemóvel da merda! Como é que ele tira? Ok, cá vai, anda. Ai. Mal que eu não posso. Era se fosse ter uma gostosa. E ela vai ser no Metal Gear da Phantom Pain. Mas ela existe no Metal Gear Phantom Pain? É. Mas ela não morreu?
Ah, aparece como aparição. Como Foda. Sim. Aparece como aparição. Sim! Eu estava-te a repetir, não estava a perguntar se... Não. Oh, partiu o copo. Partiste do cu. Pu. Cupo. Exato. Será que eu elimino este gajo primeiro, já que tenho silenciador e tal? Calma aí. Ah! Tadinha! Toma, toma, toma na cara, toma, toma. Ah, não está a dar. Para aqui é melhor, para aqui é melhor. Carrega, bola, 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 recarrega, boa. Olha aí. Já vou sendo notado, oh pô, já vou sendo notado pela música, pela porra dos gemidos. E pela... Mas tu pões-te à frente dele também? Dorme. Dorme. Dorme! Descreve como é que eu vou sair desta. Ela tá... Foda-se. É o base, é o base, é o base, é o base. Carga-te, Daide, a tua mãe. Ah, call the chopper, é verdade, calma aí. Opções, não, não é opções, é aqui. Chama helicóptero. Tu vais aterrissar aqui, ouviste? Caralho, para onde? Onde é que... Tenho de despachar com o helicóptero a ir. Quem é que me está a ver? Ah, é a torre de sniper. Vai. Ai, ai, como é que eu faço esta? Como é que eu fiz esta? Será que eu vou? Ai, ainda bem que... Ai, que sorte que eu tenho que abrir esta merda de antes. Ah não, vou mandar por aqui por trás. Ah, não dá. Ai, filha da puta. Isto é o quê? Ah, pá. Calma, calma. Deixa-me concentrar, puto. Conseguimos! Conseguimos! A minha barriga! Ah, não. Ah, olha só a música que eu pus no helicóptero. Randanana, 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 randanana. Que é que os gajos ali se fodam? Bora! Ainda não me viram! Como? Eles não me viram, Rodrigo! Ah, agora viram! O gajo não viu! Tu tentaste assim ao lado dele e ele não se viu. Ah, põe aqui! Pá, vou só... Quer que os gajos se fodam? Bater. Triângulo? Ah, aqui não está! Ah! Ah! Filhos da puta! Dos mongoloides! Chupa-me a tu também! Rodrigo, vê agora, por favor, não saias agora, por favor. Aqui, Oh mano, ai tadinha, eu já passei. Ai puto, passei ontem e passei hoje, puto, eu sinto-me melhor neste jogo. Melhor. B de bosta, como tu disseste ontem. Sem reflexos. Onde é que estava? Ah, sem reflexos.
Ah, yeah, porque se os gajos vierem atacar e faço. Tentativas 10, tentaste 10 vezes. É, melhor do que da outra vez. Merda. Da outra vez eu tenho 34 e consegui, né? Puto, vê, Estás ali 54 horas. Mentira, demora. Vê. Nada a ver. Ai, o quê? Não. Então deixa-me tentar tirar print. Não é possível! Oh, mano, foda-se! É que ela está toda cozida! Ai, que merda! Ah, vou-lhe abrir a barriga! Ah! Tu não consegues ver, opa. Quando vieres cá a casa eu mostro-te. Ah, ok. Coitada! Coitada! Ela abriram-lhe a barriga e tiraram de lá uma bomba. As tripas, não! As tripas! Vá se consegues ver agora ou algo assim, calma aí. Calma aí, não saias. Oh mano, tu já saíste! Agora que o helicóptero explode e tal, é que tu sais, ok. Que merda, pá!
Tô! Puto, o Snake cheio de raiva porque mataram um dos seus soldados. Parece a minha avó, pá, cala-te. Fizeste um vídeo e enviei pelo correio há uns meses e agora estás com uma voz completamente diferente, bem mais alta. Tu parecias uma criancinha. Agora sou alfa. Macho alfa. A minha coisa favorita é ela dizer que tipo o Snake e depois o Mila começaram a lutar nus no banheiro e aos chocos e tipo mas não eram não eram estavam a dar tudo o que aprenderam, mas não como se fosse a sério, porque senão já teriam mortos. E depois os corpos deles estavam cheios de cicatrizes e de sangue e depois nada começam-se a rir. Mano, eu imagino ela na casa de banho dos homens a ver isso a acontecer. Vai ver aquele vídeo e enviei pelo correio. Deu-me. Foi há bem tempo, foi comigo. Yeah. Deu merda. Eu vi pelo correio. Deu merda. Eu vi pelo correio. Deu merda. Kabum! O fogo na nossa cara. Os gemidos de horror. Ai puto, que merda. Imagina tu acordar. Aí mano, imagina 9 anos de coma, acordes e já te estão a tentar matar. Tu viste? Eu nem estou debaixo da cama nem nada. Yeah. Era mesmo para ser uma piada, era mesmo para fazer isso. Tu tinhas a voz tão sei lá, Bé de criança. Eu odiava tanto a minha voz, agora sinto-me macho, caralho. eu adorava a tua voz. Oh mano, foda-se. Eu já me tinha esquecido como é que era a tua voz antigamente. Aí eles puseram mal, eles puseram ONU, é UNU. Ah! Hoje, sua música favorita, Hideo Kojima. Nicola Bart, imigrantes executados injustamente.
mas suas mortes serviram mensagens aos outros. Que a nossa sociedade mata os inocentes. Nossa, bem. Ah! Na, 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 Ma la 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 la. Eu tinha um vídeo com 300 e poucos ou 400. Não, 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 não. Na 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 na. Eu sou o mestre de clickbait. Indias. Metal Gear Solid 5 Ground Zero Tactical Espional Operations. Cypher estava escondido desde grande experimento. Ninguém o vê há anos. Tudo o que ouvimos suas ordens entregues por emissários. Exceto você. Você encontrou cara a cara para poder fazer em contacto com o Big Boss. Ah. Me diga onde ele está. Onde está o Cypher? Onde está o Zero? Nunca soube a escolha. Onde nasci, o meu idioma. Nunca tive a liberdade para escolher. Mas você agora está livre. Faz o que quiser. Isto irá salvar o Big Boss? Pode ser que sim. Você vai mesmo matar o Zero por mim? Não por você. Está bem. Agora não. Zero está... Filha da puta! Ela não me fala! O Zero está... Acabou. Opa. 30 de abril de 1975. A campanha de Hoshi Wanwin leva à queda de Sayu, reunião de vier. Não sou nada, caralho. São 1 e 1. São 1 e 1 agora. Agora são 1 e 2. Agora 1 e 1,5. 5. Ah! 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 Este canal foi quando tu vieste para a tua nova casa. Sei lá. Droga, não morra! A pressão arterial está uma merda! Vamos estuprá-lo! Ai, estudá-lo! Ai! Estuprá-lo! Não responda, aplica de novo. Não nem sem resposta, aplica de novo. Afastem-se! Clear! Enganado e deixado para morrer. E aí, o gajo a dizer... Ele está sem um braço. Ah! Privado. Você esteve em coma por bastante tempo. Sim, eu sei. Você quer saber por quanto tempo? Infelizmente já se passaram 9 anos. Só resta uma alternativa. Por quem deixamos aqui? Só para sofrer Metal Gear da Phantom Pain. O corpo que eu perdi. Os camaradas que eu perdi.
Retaliação. Isso não para de doer. Acabei. Oh mano, agora é que voltou, puto. Não, vocês não tiveram assistido nada, mano. Que merda. Saudades de Metal Gear, puto. Eu amo Metal Gear, mano. Eu vou me masturbar para Metal Gear. Ontem já me masturbei para ele, por isso está-se boa. Rodrigo? Rodrigo!